Council, if we're ready to resume, please proceed. Thank you. Thank you very much, Mr. Chair. The witness is being brought in, please. Thank you. Welcome back, Mr. Jasseh. Thank you. Mr. Jasseh, ñu la dalal waat. I hope that you have had lunch and have rested. Yaakaar naa ne am nga añ bu baax te noppaleku nga tuuti. And that you are now ready and able to proceed. Fu mu nekk nii pare nga pour ñu mun a continuer. Yes, I am. Thank you. Before the break, we were talking about the events that surrounded the statements that you gave at the NIA. Balaa ñoo door noppaleku bi ñu ngi doon di waxtaanee ay kàddu yi nga joxe woon ba nga demee woon ca NIA. And the video recorded confession you made. Ak video yi nga xam ne jëlee nañ la ko pour bi nga doon di wax kàddu yi nga waxoon ci gaay foofu. Confessionary video, I meant to say, which in Olof would mean nangu binga nangu liñ la tuumal te nga def ko ci anam boo xam ne dañ ko record ci video pour mun koo génnee ci télévision. Waaw baax na. Can you tell us how that confessionary statement was made on GRTS? Ndax mën nga ñoo wax kàddu yooyu nga xam ne wax nga ko pour nangu ñoom liñ soxla ci yow naka lañ ko jëlee pour génne ko GRTS? I remember that afternoon we were called out of our cells. maa ngi fàttaliku bëccëg boobu dañ ñu ñëw génneñ ci suñ seel yi. And we weren't told where we're going. waxuñ ñu fan la ñoo dem. I wasn't told. Waa man de waxuñ ma woon fu maa dem. And once we boarded the vehicle, we realized we're heading towards the NIA headquarters. bañ jógee ci biir moto bi nag ñu seetlu ne ñu ngi jublu ji ca makkaane NIA ba. Upon arrival, bañ àggee. I realized that the GRTS was present when we were taken up to the conference room. ma ràññee fa nag ne GRTS ñu nga fa woon jamono yu ñoo yóbbu ca saal ba ñoo defee ndaje mi. And I remember Momadou Haidara telling me that we were supposed to make a confession on television. maa ngi fàttaliku Momadou Haidara waxoon na ma ne dañ bugg a ñu wax kàddu yi nga xam ne moom lañ bugg a ñu wax ci télévision bi. And I objected. man nag ma nanguwuma. What was your objection? That I wasn't prepared to make a sorry. Waaw lan nga bañoon ci mbir mi foofu. That I wasn't ready to make a statement on national television. dama bañoon ndax parewuma woon pour joxe ay kàddu jàkkaarloo ak télévision bi. And he told me I didn't have a choice over this matter. mu ne ma mbir yi moom amuloo ci pexe moom donc foog nga def ko. I remember he leaned over. Momadou Haidara are you referring to? Ban Momadou Haidara ngay wax noonu? Momadou Haidara, whom I believe at the time was the Deputy Director General of the NIA. Momadou Haidara mii de yaakaar naa ne jamono booba moo toppoon ci ki nga xam ne moo jiite NIA. He leaned over, fixed my collar, the collar of my shirt. mu dal di sëgga tiim ma dal di defar suma kooli simis bi. And then whispered to me. dal di ma déey. Mr. Jasseh. ne Mr. Jasseh. defal lii. defal lii. oo gaay nañ di la yow. wala daal dinañ di la jëflante ak yow. And then he pushed back. dina dal di dellu gannaaw. Where was this? Where did this? Okay, before that, what did you understand him to mean? Lolu kad wax bobu mu wax nonu. Lan nga foog ne lolu la tekki? Actually, I mean, my understanding of it was that the same rules that apply in the statement writing, if you don't do it, they beat you up.
li ma ci jëlee daal mooy ne comme ni nga xam ne noonu lañ ko doon defee rek jamono ji ñu maa bindaloo suma kàddu yi mooy daal ne boo defut liñ bugga dinañ la dóor. If I don't make this statement on national television, the same thing will happen to me. bi yoon tamit bu ma defut kàddu yi nga wax ne moom lañ bugga ma wax ci télévision bi la xewoon rek dina xewaat. And how did you see that as a threat or an open invitation? loolu naka nga ko gisee ne lii dañ laa tiital wala dañ bëgg rek pour nga ragal wala loolu naka nga ko gisee ne dañ laa ubbil yoon rek. I saw it as a threat. ni ma ko gisee mooy daal dañ ma doon tiital rek. And how did you react? waaw loolu nag lan nga ci def. I asked him what he wanted me to say. dama ko laaj léegi lan nga bëgg ma wax. He said, just like it's in the statement, yéen a ko def. comme ni nga xam ne rek noonu nga ko bindee ci kàddu yi ñu binda nga nangu rek ne yéen a ko def. And he said that the president was interested in our admission on television so he could just pardon everybody. lim ma wax mooy ne président bi daal li ko itteel mooy ñu jàkkaarloo ak télévision bi rek nangu ne lii nga xam ne moom lañ wax ne moom lañ def ñu nangu ne ñun ñoo ko def bu ko defee mu jéggal ñu. Otherwise, will be dealt with. lu ko mooy nag dinañ jëflantee ñun. And what did you do? léegi nag loo def gannaaw loolu. I cooperated with him. I gave him a statement. nangu ak moom dal di joxe kàddu yi. As far as you know, were the only person who was threatened to give that statement? ci li nga xam yow kenn yaay ko xam ne moom lañ tiital ndax. I wasn't present where anybody else was threatened for that particular purpose, but during the course of being in Mile 2, through our discussions, I came to understand that so other people faced the same threat to make that statement, and no one ever gave that statement willingly. nekkuma fa woon de bi ñoo wax ñeneen ñi pour ñu def li nga xam ne moom lañ bëggoon man ma def waaye gannaaw boo xamee ne nag ñu ngi nekkoon Mile 2 ñun ñëpp ku ci nekk wax na ne ni nga xam ne noonu lañ ma doon tiitalee pour ma joxe kàddu yi ñu bëgg a ma joxe ñoom tam noonu lañ leen def te amul kenn ci ñoom koo xam ne def nga ko ci sa coobare. Did you ever have the chance to see that video? ndax musoon nga am yoon pour seetaan vidéo boobu. Yes, after I was released from Mile 2. Wow, gannaaw buñ ma génnee Mile 2. Wow. Was it what you said? Did it reflect everything that you said? ndax loolu moo wane lépp li nga wax ci sa kàddu. Not everything that I said. du lépp lu ma wax de. Part of it was edited. am na ci yoo xam ne dañ ko dog génnee ko ci. Was it edited satisfactorily to convey what you intended to say or not? ndax ñoom niñ ay kàddu yañ fa dog génnee li ci des li ñu wane loolu moo wane comme yow li nga bëggoon a wax noonu la demee ndax. No, there are instances in which I actually said that I was giving this statement under duress. am na jamono joo xam ne nag waxoon naa fa ne maa ngi doon joxe kàddu gi ci ni ma ko war a joxe. I wanted that statement to be part of the record. loolu moom bëggoon naa kàddu gi bokk ci li nga xam ne moom lañ doon wone. But in the end, did that find itself in the broadcast speech, in the broadcast tape? ci mujjee bi bañ génnee sa kàddu yooyu wax yi nga xam ne yow bëggoon nga pour ñu bokka ci li nga wax ndax yooyu feeñoon nañ. When I had a chance to review the video, those were edited. déedéet bi ma amee jot nag pour toog seetaan vidéo bi bàyyi naa xel ne daal kàddu yi ma bëggoon ñu génne yooyu dañ ko ci dog génne ko fa. Would you say that that tape that was aired represented your statement, or would you say that it did not in view of the parts that were edited? kàddu yooyu ngeen noonu ndax di nga wax ne moom mooy kàddu yi nga wax comme ni nga ko bëggee wala ay wax la yoo xam ne ñoom ni ñu ko bëggee ñoom noonu lañ ko defaree pour génnee ko. I remember when I was making the statement that I was trying my best to remember the particular issues that Haidara wanted me to raise in whatever I was going to say, which particularly maa ngi fàttaliku bi ma joxe kàddu yi ci télévision bi maa ngi doon jéem pour fàttaliku lépp loo xam ne Haidara loolu la bëgg ma wax ci télévision bi ma mun koo fàttaliku waxee ko noonu. And that was to admit
that I was part of a coup attempt. loolu mooy naa nangu ne bokkoon naa ci ñi nga xam ne ñoo doon fas yéene daaneel nguur gi. And Ndur Cham was the ringleader of that attempt. te naa ci waxi tamit ne Ndur Cham moo jiite woon pexe boobu noonu. And he specifically wanted me to apologize to the Gambian people and to the president. te bëggoon na xam naa ne bëggoon na man ma dal di jéggalu ci waa Gambia yépp rawatina sax président ba. He impressed upon me that the president wanted to hear that. moom gën naa maa dëgëral ne président bi daal loolu moom bëgg na koo dégga. So I said that. ma dal di ko wax. After having made that confession, gannaaw bi nga waxee wax yooyu nga xam ne ñoom loolu lañ bëgg pour nga nangu. you were returned back to mile 2 that day. bés boobu lañ la delloowaat mile 2. And 2 a.m. they came again. ñaari waxtu si guddi ñu ñëwaat. That is correct. loolu dëgg la. Prior to the video, the television confession, I was actually taken mile 2 and driven to my residence. balaa ñoo yóbbu pour ñu wax kàddu yooyu ci télévision bi maa ngi fàttali jëlee nañ ma Maltu yóbbu ma suma kër ci benn bés boobu. ASP Lamin Cissé came with me and two other officers. ASP Lamin Cissé ñëw na ak man ak yeneen ñaari officer. I was surprised when we drove to my residence. man sax daf ma bettoon de ba nga xamee ne dem jublu ji suma kër. And they demanded the key to my car, ñu daal di laajte suma caabi moto bi. which my wife gave to them. suma jabar jox leen ko. And my desktop. ak li nga xam ne mooy suma computer bi nekkoon su kaw table bi. A laptop. bi. And 2 video cameras. ak ñaari video camera. And that was the last time I saw any of these items. te laa ko gëj a gis nag yooyu ñu jël noonu bés boobu laa ko gëj a gis. I was returned to Mile 2 on their own vehicle. ñu delloowaat ma Mile 2 ci seen biir moto bu ñoom seen moto ci lañ ma dugal. Lamin Cissé drove off with my vehicle. Lamin Cissé dal di dawal moom dugg ci suma moto bi dema moom. What, if any, do you know happened to your vehicle? ndax si fekkee ne xam nga ko lana mujjee dal sa moto bi. I have written a request to this present government making the claim over 1.5 years ago. I yet have not received any acknowledgement. lu tollu ci diiri at ak genn wala ci gannaaw day bindoon naa nguur gi nga xam ne ñoo toog ci jamono ji pour sàkku nag lu aju ci suma bagage yooyu waaye nag ba tey daal jëlewuma ci dara. You said you have not yet received an acknowledgement of my letter of my claim. No response was ever made. Letter boobu ma leen binda tontooguñ ma ci ba léegi. Abudin made the same complaint. Abudin tamit li la dal loolu moo ko dal moom it loolu la fi wax. He made the same complaint to government. moom it bind na yónni lettre am bi ci nguur gi pour wax leen comme li ko dal. Well, they were able to show him his Mitsubishi vehicle, his minivan. dem nañ ba won ko Mitsubishi moto bi loo xam ne minivan la woon. And arrangements are being made to pay for his lectures. te fu mu nekk gaa yaa ngi toppatoo pour ñu fay beneen moto bi li nga xam ne mooy moto Lexus. In your case, there's not been an acknowledgement of your letter. te yow ci sa fana benn tey wane wuñ ne sax ne jot nañ sa lettre bi. That is correct. loolu moo am. Did you write to the right office in government? ndax sa lettre bi fi nga ko yónnee ndax foofu mooy béréb bi sa lettre bi waroon a dem ci nguur gi. I sent my letter to the Ministry of Justice. suma lettre bi maa ngi ko yónnee Ministry of Justice. As well as the Office of the President under ak Office President bi ci boppam. It went through the Office of the Director General of something implementation, policy implementation, I can't remember the exact name. PIU. Policy Implementation Unit. Yes, the permanent secretary there, or the Director General rather, I think that's the title. jaar na tamit ci ki nga xam ne mooy Director General bi ci PIU. Well, I'll leave it at that and then I move on. I wish you luck in your
push in your efforts to regain some of your properties that were taken. Dina am fofu ci mbir momu mang la ñaanal yalla la yalla dimbali sa soxla li nga bëgg ndax yalla yombalal la ko. But it is important that like things are treated alike. Waye nak li lu am solo la mbir yu démé nonu ñu topato ko nam waré. On that evening, ci ngon sosu or that night, wala ci guddi, they came back for you at around 2 a.m. ñu del ci waat pour jël ci la waat ñaari waxtu ci guddi. Yes, they did. Wow. And I went through the same process of having to run through 2 rows of soldiers that would hit and kick you as you go through. Comme nam ma dalé won rek ma jaaraat ci digënté ñaari rangi soldat yo xamné dinañ la wéxat nañ la kurpeñ. And when we got to the NIA, were you cuffed in any way? Were you restrained in any way? Ndax yoon bobu dañ takon sa loxo yi wala dañ ciéné won sa loxo yi wala amna liñ la defon fekka do mëna def dara. Yes, I was restrained. Waaw dañ ma ciéné won. Okay, what happened when you arrived at the NIA? Waaw légui lana xew bi ngeen agé NIA. At the main entrance, I mean that's the entrance of the building. Ba ma éggé ci bunta bu mag ba ci NIA fofu. I noticed there was a handful of soldiers, the same guys in black. Seetlu naa ne am na soldat yu bari yu fa nekkoon yoo xam ne ñu ngi soloon ay yére yu ñuul yi. And immediately one of them moved over and placed a black plastic bag over my head. Ci benn taxawaay bi rek mu am kenn ku ñëw ci suma kanam rek dal di jël mbuus mu ñuul sol ko ci suma bopp bi. Were you familiar with these plastic bags? These types of plastic bags? Ndax xamoon nga mbuus yu ñuul yooyu xamoon nga leen bu njëkk balaa loolu. Yes, they were the usual ones you find in the shops. Waaw mooy comme that has the calendar on it. Mooy comme mbuus yi nga xam ne rek mbuusu ñuul yi nga gis ci bitiki la te mu am calendar ci kanam. Black plastic bag with the calendar written in white ink. Mooy mbuus nylon bu ñuul boo xam ne ñu ngi fa def calendar mooy weer yi boo xam ne binda bu weex la woon. That is correct. Waaw noonu la. And do you recall who put the plastic bag over your head? Ndax di nga fàttaleku kana la solal mbuusi nylon boobu ci sa boppa bi. I later learned his name was Michael Correa. Gannaaw gi laa xam ne mu ngi tudda Michael Correa. Were you able to see him? Ndax mënoon nga koo gis. Yes, I saw him face to face. Waaw gis naa ko ma jàkkaarloo moom. And Michael Correa, which force did he belong to, as far as you know? Michael Correa moomu ci sa xam-xam ban bunti kaaraange bi la nekk di liggéey. At the time I knew him to be in the military. Jamono boobu ma xam nag mu ngi nekkoon soldat. And then what happened afterwards? Léegi nag gannaaw loolu yëpp lana mujjee xew. And then the beating started. Ci lañ commencé di ma dóor. Right there and then? Right there and then. Ci benn taxawaay bi. And with the bag over your head, you can't breathe, you can't see. Mbuus moomu nga xam ne ñu ngi ko sol ci sa bopp bi doo mun a nokki doo mun a gis. So I had to make a choice. What do I focus on? My breath or my sight? Ci laa ne nag fi mu nekk ci lan laa war a jublu ma mun a nokki wala ma mun a gis. So I went for my breath. Ma dal di tànn nag ne dama war a mun a nokki. I placed my right lap over my mouth. Ma dal di jël suma pooji ndeyjoor bi def ko suma gémmiñ bi. Use it as a press to bite on the plastic bag. Jël ko na pour bës ko suma gémmiñ gi ma mun a ŋànka mbuusi nylon bi. And I was able to make several holes. Ci laa dal di fexe nag ba def ci ay paxi pax. In which I could breathe. Ma mun a nokki ci pax yooyu. Luckily, ci bi ma wërsagal nag. the beatings continue. Dóor yi moom continué na de. And the black plastic bag was torn off my face. Mbuus mi nag ñu xotti ko génnee ko ci suma kanam. Now I could see my attackers. Léegi mun naa gis ñi ma doon dóor. And I could breathe. Te mun naa nokki. Just stay alive. That's all that matters now. Man daal li ma itteeloon rek mooy naa dunda. I know, Mr. Jasseh, this may be very difficult, but we would want to know, people would want to know how the beating was done. Mr. Jasseh xam naa ne lii lu métti la waaye nag bugga nañoo xam wala nit ñi bugga nañoo xam dóor yu ñu la doon di dóor noonu naka la demee ak naka la mel. After that session within the
the lobby, whatever you want. I think it's the first entrance as you go into the NIA on the ground floor. That's where the beating started. And right at the corner, I could, after the plastic bag was torn off, I could see Aliou Joe would also have torn plastic bag over his head. There was another group beating on him. So it was a very difficult moment. I mean, you just have to go through it. After that, I was removed and taken to the back of the building. Another plastic bag was placed on my head. I went through the same process of biting through it to make holes. But this time they poured ice cold water over me. Extremely cold water. And they were using banana tree branches. I was handcuffed in my back. I was made to kneel with my head down. They were beating me in the back. Did you wear any shirt at the time? Yeah, I had a simple polo shirt. Was it at any point stripped of you? No, it was torn off. But I still had it on as completely torn off. How many people participated in beating you in the first instance? I think about 5 of them. I distinctly remember Malik Jatta. And Michael Correa. They were like the most agitated guys. I mean, like they had to prove something. And in the first instance, for how long were you beaten? I couldn't tell because the duration is the last thing that's on your mind when you're under such a situation. But when it was all done, I had the first call for prayer. Let's do this. Let's do it. I'm sorry that you had to go through that. This should never happen to any one of us. There is no crime that justifies one's torture. As civilized people, we should be able to investigate crimes without having to brutalize one another. That was not the last time you were tortured, was it? No. They came back the next night, same time, 2 a.m.
And we went through the same process. And once they were done, again, I had the call for prayer. Yeah, no, we can do this. We can do this. Let's do it. Let's do it. Come on. Who was involved this time around? It's the same group. Michael Jatters, Michael Correa, sorry, whatever Jatter. I can't remember his name. Correa. Initially, you mentioned a Malik Jatta. Sorry, Malik Jatta, Michael Correa, and one Aliou Cisse. This is the same group of people that tortured everybody. With the in the presence of Musa Jammeh and Timbul Tamba. At one point, I saw Martin, I think it's General Martin. He was there. On that particular night, he was there. Did he say anything to stop it? No, he did not. But when the beatings on my back with the banana branches got intensified, he came over and knelt behind me and said, Mr. Jasseh, just tell them what they want to know. We have already made statements. We've already been on television. What in the world do you want to know now? What good would it do? I suspected Mr. Martin was behind me. It was his own way of trying to stop the beating because he was right behind me where they were beating me. And it was at that time that they wrapped it up and I was taken back to Mile 2. But that aside, did he do anything to stop the beating? Absolutely. Absolutely nothing. During this beating, were you still being asked questions? Yes, they were. What types of questions were they asking? These were times when they would throw names at you like, was Jasseh Trrc involved? Was Sirif Diba involved? And these other individuals, as if they're trying to just widen the net. Jamono bobu da liñ bëggoon rek mooy dañ la nekk di laaj ndax Aïssatou Ndiaye Seydi bokkoon na Sirif Diba bokkoon na ak yooyu daal lañ la doon laaj pour gën a yokk yaatal seen mbaar mi daal dugal ci ñu bari. While this beating was ongoing, were members or officers of the NIA aware what was going on? Biñ la doon di dóor noonu ñi nga xam ne mooy officer yi ñen mun naa wax ne njiiti nekk NIA ndax ñoom yëgoon nañ la na doon di xew noonu. They were at the window looking down on what was going on. Ñu ngi woon ca palanteer ba di xool di gis li nga xam ne moo doon dox. Could you identify any one of them who was there watching what was going on? Mun nga xàmmee wala xam kenn ci ñoom ñi nga xam ne ñoo taxawoon noonu ci palanteer bi di seetaan. Well, Mamadou Haidara was there. Mamadou Haidara day mu ngi fa woon. And he saw everything that was ongoing. Te gis na lépp loo xam ne ñu ngi ko doon di def. I even believe he ordered them at some point. Li ma gëm sax mooy moo leen joxe ndigal bi. We have received a statement from Alhaji Martin suggesting that the system that was in place was that suspects would be brought in and be made to say what the NIA wanted them to say. If they don't, they would be taken out by the junglers, brutalized and brought back, and the cycle will continue until they get the kind of statement
that they desired from this person. Is that true or is it false? am nañ wax boo xam ne Alaaji Martin wax na ko fii ne képp koo xam ne isi nañ ko foofu pour ñu wax loo borom borom si fekkee ne nanguta wax dañ laa dóor métital la pour nga wax ñoom liñ bugg a dégga soo bañee dinañ la wàcce yóbbu la métital la ba loolu nag dafa nekk loo xam ne dafa continuer ba waxtu bi nga dem wax ñoom liñ bugga soo waxee loolu ci la ñoo soog a bàyyi waaye soo waxut loolu dañoo continuer di la métital ndax loolu moo nekkoon dëgga. That is true. However, we must understand that this was an arrangement between all of the groups that were in the panel. loolu mooy dëgg waaye ba léegi dañu war a xam ne lii ay tëralin la boo xam ne moo nekkoon diggante kilifa yooyu yëpp nga xam ne ñoo nekkoon ci panel boobu. Mr. Jasseh, this is very important. Mr. Jasseh, lii lu am solo la. Was the military involved in this arrangement? Ndax soldaar yi bokkoon nañ ci taxawaay boobu ci liñ defal ci doxalin boobu. I believe so because all of the people that actually laid hands on me were members of the military. gom naa loolu ndax ñi nga xam ne yépp ñoo ma doon def mitital yooyu nañ ay soldaar lañ. Were the military top brass who were part of the panel aware and involved in this arrangement? Ndax ñi nga xam ne ñoo nekkoon njiit ci bunti soldaar yi ndax bokkoon nañ ci nangutoo boobu wala yëg nañ la doon di xew. I believe so very strongly because at one point I had complained to the senior police officers that the tortures were out of hand. It had to stop. Waan gom naa ne yëg nañ ko ndaxte amoon na jamono sax man ci suma boppa joxe woon naa suma tawat ci ña nga xam ne ñooy kilifa ya pour won leen ne mitital bi tar na torop léegi dafa war a dagga. And some of the police officers agreed. Mu am nag ñenn na ci police yi ñoom ñu nangu. And Musa Jammeh and Timbul Tamba were there. Musa Jammeh ak Timbul Tamba ñu nga fa woon. And other soldiers whose name I do not know. Ak ñeneen i soldaar yoo xam ne nag xawma seeni tur. And when I believe it was ASP Lamin Sisi appealed to Musa Jammeh for them to stop it. Te foog naa ne ASP Lamin Sisi bim sàkkoo ci Musa Jammeh ne nañ bàyyi mitital bi. Musa Jammeh said we will have to talk to CDS Langtombong Tamba. Musa Jammeh ci la ne foog ñu wax ak CDS Langtombong Tamba. How did you feel when you heard that? Naka nga ko jëlee bi nga déggee wax boobu. I was under the I had reasons to believe at the time that CDS Tamba could either authorize or stop the tortures. He was in a position to do either one. li ma jàppoon ci suma xel rek mooy CDS Tamba nag moom amoon na doole boo xam ne mënoon naa dige dóor yooyu ñu doon def wala mu tere ko. What do you say to the suggestion that CDS Tamba did not know what was going on? Léegi lan ngay wax suñu waxee ne CDS Tamba yëgut sax la nga doon di dox. That would be false and misleading and in a way shameful because whilst in Mile 2, when CDS Tamba joined us, he had come back from the NIA looking exactly like we looked when we visited that place. Loolu mun naa nekk loo xam ne du dëgg te kàddu la boo xam ne bu ruslu la ndaxte biñ nekkee ci kaso bi CDS Tamba indi woon nañ ko mu fekk suñu fa te ni meloon ñun tam jamono bañ ñu faa indi noonu lañ meloon. What do you say to the suggestion that that look was all a posture, it was false, aimed at misleading everybody that he was tortured when nothing had happened to him? Lan ngay wax si fekkee ne wax nañ la ne lim doon di def boppam noonu loolu yëpp amut daf doon di def boppam noonu rek waaye dooruñ ko teguñ ko loxo dara jotul ko si fekkee ne ko loolu lim doon di def noonu rek daf ko doon di def pour nax nit ñi pour nit ñi foog ne moom it dóor nañ ko te fekk dóoruñ ko. That was so obvious I wouldn't even entertain the thought that it was a joke. It was a play. No. Loolu fernde la woon bu set wecc boo xam ne du ma mën a xalaat sax ne lii ay pexe la woon boo xam ne rek borom daf ko doon fexe pour nit ñi gëm lim doon wone.
He was tortured and everybody knew he was tortured. Metital nañ ko te ku nekk xamoon na ne metital nañ ko. Did you see any obvious telltale signs? Ndax gis nga ay marqué wala lépp xam loo xam ne dina mën a nekk sernde ne kii moom it metital nañ ko. I did. I went to his cell. I saw him inside the cell because when they had just come in, they would not let you out. We have been there for a while. We would get a chance to step out of our cells. I had been up to his cell. I felt bad because I went back on my thoughts on what Nur Cham told me, that he was not involved for what he was being accused of. And I felt sorry for him. Waaw man dem naa ba gis ko man maa génn suma seel fekki ko ndax ñoom bu fekkee ne indi nañ la ees duñoo nangu yow nga génn waaye man mi nga xam ne nekkoon naa fa ab diir maa dem fekki ko te maa ngi ko gisee ci ay anam yoo xam ne daf ma fàttali la ma Ndur Caam waxoon ne Lantombong xamut ci dara dañ ko tuumaal. Would you have any idea as to why he would say he was not tortured? Ndax when the person you saw at Mile 2 prison looked everything like a person who was tortured? Do you have any reason to think why he would do that? Ndax any guess, any reason? Ndax am nga ben xalaat li waral pour mu wax ne moom loxo laalu ko dara jotu ko te yow dem nga ba gis nga ko ak sabut la ko dal ndax di nga am xalaat lu tax muy wax façon wax yooyu wala muy wane ne moom dara jotu ko bañ ko téye woon. Yes, during the course of being in Mile 2, waaw da jamono yi nga xamee ne maa ngi nekk Mile 2. I had chance to sit and talk with him and just about everybody else. Mënoon naa toog waxtaan ak moom comme ñeneen ñi fa nekkal yëpp. And I noticed from our conversation that he was very protective of President Jammeh. And I wanted to know for what reason after the treatment that he had received from this man. So I remember very well asking him, and I ask everyone else, that had our wives been responsible for bringing us into Mile 2, which one of them would still be married to them? And we all said, oh, we will divorce them. Then I turned to Lantombong Tamba and said, divorce President Jammeh. Stop protecting him. Because he is the reason why you are here. And over other causes of discussions, we got into political discussions in which one day he told me, President Jammeh has a right to be president for 30 years. President Jammeh amna cër bi pour nek president fanweri at sax. Just like President Jawara. Comme niko President Jawara nekké won. And I came to understand ci la dal di gom nak ne the idea of the presidency to him mom yi nga xamne modi xalaati nek president ci mom nim ko gisé was a family thing that belonged to them. Moy dal ne mbiri mbokk la bo xamne ñom ñoko mom. And they have to protect one another from outsiders. So I understood from that view he would never publicly criticize President Jammeh. Apart from Lantombong being someone you said knew exactly what was going on as part of the panel. Gannaaw Lantombong mi nga xamne xam nga ne mom xamna li doon di dox ci panel bi. Wax nga ne mom xamna. Wax nga ne mom xamna li doon di dox ci panel bi. Did all other members of the panel know exactly the kind of arrangement they had as described by Alhaji Martin? Ndax ñeneen ñi nekk ñi bokk ci panel bi ñoomit xam nañ comme loolu na mel xam nañ nanguto bu fa nekk comme niko Alhaji Martin waxe. I have every reason to believe that every member of the panel knew.
man daal am naa taxawaay boo xam ne war naa mun a gom ne ñi bokkoon ci panel bi yépp xam nañ li doon dox. Would you say that, how would you describe the system? Would you say it included questioners, statement takers, beaters, and photographers? Ndax di nga mën a wax ne lii ñëpp a ci bokk ñi nga xam ne ñoom ñooy jël di bind kaddu nit ñi ñi nga xam ne ñoo doon di laajte ñi nga xam ne ñoo doon di jël di nataal nit ñi ak ñeneen ñëpp ñi nga xam ne ak ñi doon di dóoree ndax ñoom ñëpp ci nangutoo benn nangutoo bi lañ bokk. To give them any form of classification as to their various roles, pour mun a ràññee ñoom ku ci nekk li nga xam ne mooy woon sa warugal, would be giving them some kind of a benefit of some kind of an organization that they had. Bon dina mel ni dafa mel ni ñoom booloo la boo xam ne ñoom moom lañ taxawaloon. And there was no such thing. Loolu amutoon. It was totally void of any form of organization. Loolu amul dara loo xam ne mbooloo la boo xam ne tëral nañ ko ci yoon. A beater would be the questioner, would be the one to give you your answers, would be the one to bring you a cold water when you need it. Ki la door mooy ki nga xam ne moo laa laaj mooy ki nga xam ne moo bugg a jëlee ci yow kàddu léeg-léeg sax mooy ki nga xam ne moo laa indil ndox mu sedda. There was no organization. ñoom daal amul dara loo xam ne ci yoon lañ ko tegoon pour jaarale ko noonu. Would you say that this was an enterprise comprised of people from different institutions, all of whom were basically doing the same thing, all aimed at extracting a confession one way or another? Ndax di nga wax ne ñii ay nit lañ ñoo xam ne ñëpp ci benn mbooloo bi lañ bokka ñi nga xam ne ku nekk képp koo xam ne mu ngi ci nekk dañ am yoon pour doxal lépp lu ñoo mën a def pour ñu mën a am kàddu ci yow wala ñu jëlee dara ci yow loo xam ne ñoom ñëpp seen jubluwaay mooy loolu pour ñu am li ñu soxla ci yow. Yes, I think the police were interested in evidence they could use in court. Waaw na police ñoom li leen ittee woon rek mooy ñu am firnde boo xam ne dinañ ko teewal ci kanami attekaay bi. Whether that was obtained lawfully or unlawfully. Moo xam nuñ ko mun a amee rek nañ ko amee noonu ndax jaaral nañ ko ci yoon wala jaarale wuñ ko ci yoon. And there's another group like the likes of Musa Jammeh and Mamadou Haidara. Am na beneen mbooloo boo xam ne nag ci la Musa Jammeh ak Mamadou Haidara bokka. They were more interested in what they can take to President Jammeh. ñoom li leen itteeloon rek mooy lan la ñoo mun a jël eggee ko ci kanam président Jammeh. And the two weren't the same. te ñoom ñaar yëpp dañ uute duñ benn. Throughout this process, did you have any reason to believe that President Jammeh was on top of what was going on at the NIA premises? Ndax ci doxalin boobu yëpp li nga xam ne am na NIA ndax gëm nga ne président Jammeh yëgoon nga wala moo nekkoon ci kaw lépp loo xam ne mu ngi doon di dox ci biir NIA bi foofu. am na lu tax lu la firndeel ne président Jammeh xamoon na liy xew ci NIA yëpp waxtu wa nga fa nekkee. Yes, I have reasons to believe that because on our way back to Mile 2 on one of the torture sessions. Waaw am na fu ma mun a sukkandiku lu war a tax ma gëm loolu ndaxte am na benn bés boo xam ne ñu ngi doon dem pour jamono yi nga xam ne ñu ngi dem pour ñu métital ñu. Because during the time that I narrated in which Mr. Martin came on my back, ndax jamono ji nga xam ne nettali naa ko fi sànqa jamono ji ñu ma doon métital ba Mr. Martin ñëw ci suma gannaaw. Musa Jammeh had his telephone over my mouth as I was being beaten. Musa Jammeh mu ngi amoon téléphone am bi teg ko ci suma gémmiñ gi jamono bi nga xam ne ñu ma doon dóor. I didn't know why at the time. I thought it was really out of place. Xaw ma woon nag jamono boobu lana tax ñu ko doon def de. But on our way back to Mile 2, it was Musa Jammeh who drove me back with another soldier. Waaye jamono bi ñoo delloo Mile 2 Musa Jammeh moo doon dawal di ñu yóbbu ma ànd ak beneen soldat. And he told me te mu wax ma ne he had to put the telephone over my mouth dafa jël téléphone bi teg ko ci suma gémmiñ gi to confirm to President Jammeh pour wéral président Jammeh ne that I was actually being tortured. Ne pour mu wéralal président Jammeh ne dëgg dëgg ñu ma doon mitital. Because
the president had complained to them. ndaxte président bi tawat na ci ñoom ne. They were afraid to touch me because I have U.S. citizenship. dañ ma ragalal laal ndaxte man dama am kayiti doomi réewi America. So he had to do that to prove to him that they had actually tortured me as léegi well. nag moo tax mu jël téléphone bi teg ko ci suma gémmiñ gi pour président de ma dégg mitital bi nga xam ne moom lañ ma doon def. In all these torture sessions, was there at a point in time where a pistol was taken out on you? ci metital yooyu yëpp liñ la doon di def noonu ndax ñëw na ba egg place boo xam ne génnee nañ fetel li nga xam ne mooy pistol pour génnee ko li nga xam ne pour tiital la. Yes, I distinctly remember Malik Jatta. waaw fàttaliku naa bu baax Malik Jatta. He removed a pistol which I immediately recognized as a 9mm. génne woon na fetel bu ndaw boo xam ne ba mu ko génnee rek ma xàmmee ne mooy bi amee 9mm. Because the 9mm was our service weapons in the U.S. Navy. ndaxte man ba maa nekk di liggéey ci soldat ga ca America boobu 9mm boobu moo nekkoon suñ gànnaay boo xam ne moom leen daan jëfoo. I was very, very familiar with it that I can recognize it on sight. mii noonu naa façon gànnaay boobu façon fetel boobu torop te moo tax ba mu ko génnee ma xàmmee ko. In fact, I could recognize the sound of it. I don't have to see it. ndaxam sax bu ma ko gisul sax naa dégg bal bu ca soxeeku rek dinaa xam ne ci fetel boobu la bàyyeekoo. He had used this weapon and placed it in my mouth. fetel boobu la jël def ko ci suma gémmiñ gi. And at that moment, they weren't asking me any questions. jamono boobu nag laajuñ ma woon dara de. So I felt they were just having fun. xam naa ne boobu moom dañ ko doon def rek pour bégal seen boppa. Did he say anything to you when he put it in your mouth? ndax wax na la dara bi mu jëlee fetel boobu dugal ko sa gémmiñ. He said something along the lines of, "Oh, you are American Rambo. We're going to deal with you." ni mu wax rek mooy ne waa yow waa Amérique nga boo xam ne nañ jëflante ak yow. And he had a very strong smell of alcohol and marijuana on him. jamono boobu mu ngi doon xeeñ sàngara ak taay boo xam ne mu ngi ko amee woon ci xetam gi. At that time, that was when one of them jamono boobu nag kenn ci ñoom. stepped forward and pulled him back. dal di ñëw ci kanam dal di ko xëcca delloo ko gannaaw. Was he the only person in that state? ndax moom kenn moom moo meloon noonu ci ñi fa nekkoon. No, because I could smell the same thing on a few other people. déedéet ndax xet gi ma doon amee ci moom moom laa doon am ci ñeneen ñi tamit. They were all high on drugs and alcohol. mu ngi mel ni ñoom ñëpp ñu ngi mandi woon ci sàngara ak yeneen jëfokaay yi nga xam ne dafa mandiloo nit ki. That's the impression I had. waaw man daal noonu laa ko gisee woon. And during all this period, there were another set of people who were also investigated apart from your set. ci waxtu boobu am na yeneen nit yoo xam ne ñu ngi doon di seetlu seen mbir gannaaw yéen seen nit ñi nga bokkal. Daba Marena. mel ni ñoom Daba Marena. Man Lafikor. Man Lafikor. Aliou Ba, I think. Aliou Ba. Do you know anything about these people? Did you encounter them? ndax xam nga dara ci mbiri ñii nii ndax gisee nga ak ñii nii. Yes, I encountered them in mile 2. Wow, gisee naa ñoom ca mile 2. And at the moment, I didn't know who they were when I saw them, when people are being moved around in the cells. ba ma leen gisee jamono boobu rek nag mënuma woon a xam ñoom ñan la woon. I'm sorry, instead of Aliou Ba, I meant to say Alphaba. 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 And Ibulo. Ak Ibulo. I remember distinctly on the second night of my torture. fàttaliku naa bu baax ñaareeli bés ba nga xamee ne ñu ngi ma yóbbu woon doon ma métital. When Musa Jammeh was in the vehicle, we were about to go. Musa Jammeh mu ngi woon ci biir moto bi ñu ngi doon waaj a dem. He got off when Tumultamba walked over and he got off the vehicle. bi Tumultamba ñëwee nag jublu si ko mu dal di wàcce moto bi. And then told the other guy that was in the vehicle, ci la wax keneen koo xam ne mu ngi woon ci biir moto bi. when you get to mile 2, ne ko boo leen eggee mile 2. I want you to pick up. Then he named Daba Marena, Ibulo, Alphaba, and all these other guys. dama bugga nag nga indi ñooñu nga xam ne moom la lim nii seen tur yi. And carry out the operation.
ko defé nga def li nga xamné mom nga wara def sen kaw. The guy, the other soldier that was there said, benen soldat ba fa nekkon ne ko, sir, I cannot do that. I'm not going to do that. ne ko munuma ko def de te duma ko def. And Musa Jammeh got angry. Musa Jammeh nonu la mere. And these are his words. Li moy kaddu yi baye ko ci mom. It's a fucking military order, you have to do it. Li ndigal la bo xamne ndigal soldat te bay fos dang ko wara def. And the guy got back into the vehicle. Non la waji dal di delo wat ci bir moto bi. And murmuring under his breath. I didn't know what he was saying to himself. Mu don xultu nak mom ci xultu ci bopam xawma won lan la don xultu nak. So Musa Jammeh got back into the vehicle. Musa Jammeh dugat ci moto bi. And I was driven to mile 2. Dinañ ma dal di yobbu mile 2. That night, guddi gogu those people whose name I heard ñi nga xamne ñom la déggon ñuy lim sen tour nonu were removed from the cell. Génné len ci sen cell. And I think what happened to them was narrated right here in this room. Foog naa ne li leen fa dal loolu nettali nañ ko fii. They were executed. mu ngi mel ni ñoom dañ leen rey. That's my understanding from the testimony in the TRRC. Man daal loolu laa yégee ci seede yi nga xam ne moom lañ doon joxe fii TRRC. Just to take you a little backwards, we were talking about knowledge of the senior officers at the NIA. lu delloo la gannaaw tuuti ñu ngi waxtaanee mbir ñi nga xam ne ñooy njiit yi nekk NIA pour liñ xam ci mbir yi doon di dox foofu. You told us that Haris Sambu was present in the panel at some point. wax nga ñu ne Haris Sambu mu ngi teewoon ci panel bi am na waxtu boo xam ne mu ngi teewoon ci panel bi. Yes, he was there the very first day, first night I appeared. Waaw mu ngi fa woon guddi gu njëkk ga nga xamee ne dem naa fa. Did he know what was going on, the tortures? Ndax yëgoon na li doon di dox foofu mooy métital bi. And the threats to extract confessions? Ak tiital bi ñu leen doon di tiital pour am kaddu bi ñu bëgg a ñoom ci yéen. He was never present when I was being tortured. Moom na teew woon soo na teew ci jamono yi nga xam ne ñu maa def ay métital yooyu. But I have no reasons to believe he didn't know. Waaye nag war tax ma gëm ne daal xamutoon li doon dox. The tortures were too common. Ndaxte métital yooyu daal nekkoon na loo xam ne lu daan faral di am la. Too painful, too often that anyone walking in that building we don't know about them. Métti woon na métti torop ba nga xam ne te mu ngi doon faral di am jamono bu ci nekk loolu tax na ba du war a xew te kenn ku nekk foofu du ko yëg. Do you know how or why these tortures stopped? Ndax xam nga lu tax wala naka la gaay bàyyee métital yooyu. My perspective of it Man ci suma gis-gis daal mooy ne. Was that after the second torture that I received, mooy ñaareeli yoon bi nga xam ne defoon nañ ma métital yooyu. I came to realize that there's many other people have gone through even worse than I did. Ci laa gëm ne am na ñu bare yoo xam ne fi ma jaar fa leen jaarut sax te ñoom sax ñoo ma gën a méttile. It became a major concern for all of us. Mu nekk loo xam ne nag ñun ñépp itteel nañu fa woon torop. That you could barely sleep. Ne sax doo mun a nelaw. Because you believe they're going to come for you. Ndaxte li nga xalaat rek mooy bu ma tëddee sax ne ñëw jël si ma. So there was a guy who was executed called Aliou Ba, who was a steward, a prisoner steward. Am na koo xam ne rey nañ ko fa Aliou Ba la tudda nekkoon di liggéey foofu ci prison bi. I spoke with him about getting information to the U.S. ambassador. Waxoon naa moom mbiri pour jottale xibaar mu egg ci ambassadeur bu Amerika bi. So he secured a telephone. Mu dal di fexe am téléphone. And I gave him the number. Ma jox ko number bi. And he was able to reach the U.S. ambassador, who was at the time Jasseh Trrc. Mu fexe nag ba mun a jot ki nga xam ne mooy Jasseh Trrc mi nekkoon ambassadeur bu Amerika jamono boobu. And inform him what was going on. Dal di ko xamal li nga xam ne moo fa doon dox. After like about 3 days, gannaaw ñetti fan rek gannaaw loolu. I learned from the late Baba Job Ma yëgee ci ki nga xam ne mooy ndem si Yàlla Baba Job. That he had received information Ne jot na xibaar. That Ambassador Stafford had confronted President Jammeh. Ne Ambassador Stafford gisee na wax na ak President Jammeh. He has information that we are being tortured.
am na xibaar gi ne dañ ñu fa doon mitital. And if that is the case, su fekkee ne loolu moo xew. it better stop right now. nañ ko bàyyi ci taxawaay bi. And that was the last time we were ever picked up. te man gis naa ne ci boobu daal ci lañ ñu gëj a jël yóbbu ñu pour mitital ñu. You were subsequently charged gannaaw loolu yëpp yóbbu nañ la tuumal la. for your involvement in this failed coup d'etat. pour ñu ne da nga bokk ci coup d'état boo xam ne doxutoon. Tell us about it. wax ñu mbiri loolu. Yes, they came to the Mile 2 prisons. waaw ñëw nañ ci kaso bi Mile 2. And we were formally charged there at Mile 2. ci lañ ñu dal di wax nag di nga xam ne moom la ñu yoon teral ne ci Mile 2 foofu lañ ñu tuumaan. And that was when some of us engaged lawyers and legal help to start dealing with the situation. ñenn ci ñun ci lañ fexe na pour jëflante ak ay lawyer yoo xam ne ñoom dinañ taxaw ci mbir mi. So you were subsequently prosecuted and convicted? gannaaw loolu lañ la yóbbu ñu àtte sa mbir ba pare ñu tëj la. Yes, but prior to that, I think there is something that the nation needs to know. waaw waaye balaa loolu sax am na lu xew loo xam ne daal bëgg naa réew mi xam ko. Please go ahead. Noor Cham never left the Gambia. Noor Cham musta jógee Gambia. Until the day he was captured and killed, he never left the Gambia. Be bés biñ ko jàppee ba rey ko musta génn réewi Gambia. How did you know that? naka nga xamee loolu. I was talking to Noor Cham about 2 or 3 times a week. maa ngi doon waxa Noor Cham bés bu ay bi dinaa waxa moom ñaari yoon ba ñetti yoon sax. From an AfriCell phone number. ci number AfriCell boo xam ne dañ ci daan wax. In his location outside Farafenni. ci fa nga xam ne fa la dëkkoon ca gannaaw Farafenni. He would even send me money. dina ma daan yónnee xaalis sax. Inside the prison? Come again? While you were inside the prison? Yeah, whilst I was inside the prison. I am saying this. fekk maa ngi ci kaso bi boo gisee may wax lii. The state of our security needs to be reformed. suñu wàlli bunti kaaraange gi dafa laaj soppali. Well, there is security sector reform. I would imagine that you would have been approached to make some contribution to that endeavor. fu mu nekk nii dafa am wecci bu waroon a am bu war a am ci suñ bunti kaaraange bi te yaakaar naa yow gars yi dañu waroon a ñëw ci yow pour yow tam nga boole ci sa xam-xam. But if you have any ideas of any reform of any of the institutions that need to be made in order to ensure Gambia's greater observance of human rights, by all means, send that to us, the Commission, by way of memorandum. We would be more than happy to look into it and to consider including the issues as appropriate in the recommendations by the Commission. But in the meantime, let us proceed and deal with the other issues. You would also have an opportunity, I believe, Mr. Chair, to make closing remarks if you deem any of those issues appropriate for inclusion in your closing remarks. By all means, do so. fu mu nekk nii bëgg nañ su fekkee ne xam-xam yi nga am noonu ci mbir kaaraange dinañ bëgg so yow tam nga bindal loolu su fekkee ne sax da nga ko binda yónnee ñu ko dina baax pour loolu tam ñun tam ñu seet su fekkee ne dinañ ko mën a dugal ci liggéey bi ba pare su fekkee ne tamit di ñu mën a dimbale wala nga yónnee ko commission bi dinañ ko seet su fekkee ne am nañ yoon pour niñ wecci yooyu waroon a am ci suñ bunti kaaraange bi mun nañ ko jël seetlu ko ñu jëfoo ko comme ni mu waree. As far as you know, for how many years was Noor Cham circulating in this country before his arrest? si sa xam-xam ñaata at la Noor Cham nekkoon ci biir réew mi fii di dem place ak place ba balañ koo téye. My understanding was that he returned 2 weeks after my arrest. li ma yëg daal mooy ne dellu si waat na fii ñaari bésu ay gannaaw buñ ma jàppee. And that was because his conscience wouldn't let him take
the opportunity for asylum in Germany whilst we were in mile 2. So he told me on several occasions over the telephone that he wants to organize a prison break. I talked him out of it because I felt he was speaking more out of guilt. And a lot of people would have died had there been any form of an armed attack of the prison. And that was not necessary. And I take it that you've been in regular contact with him for 6 years? Yes, I continued, even after mile 2, I continued to have contact with him because when I was released, I wasn't allowed to stay in the country. I was sent into exile back to the United States. They would say repatriated to the United States. Well, for its dual citizenship, things could be a little bit complicated. So. Yes. Good. All right. And you were charged with concealment of treason, aiding and abetting Trrc's escape, and so on. Liñ tumalon moy yangi amone xibar mbiri coup d'état waye dang ko dentia ba paré nga nek ko xamné yang doon di dimbali Trrc ci ay affaire yo xamné mu ngi ko doon di def. Yes. How did you and your group go about preparing for your defense while at mile 2 prison? Yo ak ñi nga bokalon yan ay anam nga doon di doxal yan anam ngeen di doxal pour parel sen até bi nga xamné mom ngeen doon di xaar. Basically, we're all just depending on our legal help. ñun ñep dal liñ wéru won rek moy li nga xamné modi ndimbal goyé ko ci suñu lawyer yi. And to cooperate with them to see how we can help in our own defense. Pour dégo ak ñom sét ni nga xamné non la ñoo mëna fégé suñ boppa. You have mentioned quite a number of soldiers here. How were you able to identify them? How did you know who was who? Wax nga fi ay tour yo xamné ay soldat lañ won. Légui yow naka nga xamé ñi ñepp kanay kan ci ñom? What I did was I compared notes with a guy like Aliou Diop. Lima def moy dama don mengalé man li nga xamné lool la xam ak Aliou Diop lim xam. Aliou Diop used to be some kind of an accountant within the military. Aliou Diop dafa melni manam civilian accountant bi nga xamné mo nekkon civilian ci suñ biir. And he knew Aliou Diop dafa nekkon accountant ci soldat yi. Accountant moy ki daan yoré xaliss bi. Proceed. And he was familiar with all of them. He would put names to faces. Because I wanted to have those names at trial as the evidence of torture. There are 2 names you would never forget. Amongst those soldiers. Yep, I mean Michael Correa. Wow, and Malik Jatta. For the terrible things they did. Yes. And also another person I will not forget is Mamadou Haidara. Because he actually was the contractor. He was the one who was responsible for encouraging Musa Jammeh and his guys to treat people badly. Ndaxte dafa melni dal mom moy ki nga xamne mo doon digal di hirtal Musa Jammeh ak
groupe am ak ñi nga xam ne ñoom la àndal pour ñu di ñu mitital daal. During the preparation of your defense, were you allowed the opportunity to speak freely with your lawyers? bi ngeen doon di parel seen àtte bi ndax dañ leen bàyyoon pour ngeen am yoon wax ak seen lawyer yi comme yéen ni ngeen ko bëggee? No, that wasn't the case. Each time we have a visit from the lawyer, lawyers have complained that they have to go through a very difficult process to even access us. déedéet demeewul noonu ndax saa yoo xamee ne rek am nañ yoon pour jàkkaarloo ak suñu lawyer yi ñoom lawyer yi dañ daan tawat ne am nañ jafe-jafe lool pour mun a egsi ci ñoom. And prison officers as well as armed soldiers would accompany us to these lawyers. te ñi nga xam ne ñooy liggéey ci kaso bi ak ñi nga xam ne ay soldat lañ yoo xam ne dañ gànnaayu ñoom ñoo gunge ñu egg ci lawyer yooyu. So really there was no privacy, there was no open forum in which you could discuss with your lawyer. Bon dafa mel ne amutoon benn secret boo xam ne ci lañ doon mun a jaar pour mun a waxtaan ak suñu lawyer yi. In the end, you were convicted. What was the sentence? fa moo mujjee ñu tëj la lan lañ la tëjee naka lan lañ la tëjee woon? 20 years with hard labor. ñaar fukki at ak liggéey bu métti. But you did not get to serve that term, all of it. waaye waxtu boobu yëpp defuloo ko woon ci biir kaso bi. What happened? Lana xew? No, I served for 6.5 years. tëdd naa lu toll ci juróom benni at ak genn wàlla. Sometime, I think it was 17th of September 2012. amoon na jamono joo xam ne fukki fan ak juróom ñaar weeri September 2012. I heard over the radio, over News at 10, ma dégg ci radio bi xibaari fukki waxtu yi ci guddi. that the Reverend Jasseh Jackson was in town. ne Reverend Jasseh Jackson mu ngi ci réew mi. And had spoken to President Jammeh and had secured the release of 2 prisoners from Mile 2. te wax na ak President Jammeh ba tax na ba dinañ mun a bàyyi ñaari prisoner yu nekk Mile 2. And I just prayed to God I was one of them. ma dal di ñaan ci yàlla ne yàlla naa bokk ci ñaar yooyu. And it was. te loolu mooy li xew. Then we were called out of our cell ci la ñu dal di génneen suñ seel yi. at about 5 p.m. boori juróomi waxtu ci ngoon. and taken to the office, the headquarters, the prison headquarters. ñu yóbbu ñi fa nga xam ne moo di màkkaani kaso bi seen office bu mag bi. And we were informed of our release ci la ñu dal di xamal ne dañ ñoo bàyyi. in the presence of the then Minister of Justice, Mr. I can't remember his name, Pahari Jammeh? Pahari Jammeh, yes, that's him. kaname ka nga xam ne moo am nekkoon He was minister bi Solicitor General. He was Solicitor General, okay. Solicitor General Pahari Jammeh. He was the one who came for us at the prisons. moo ñëw jël si ñu ci prison bi. And after our release, gannaaw bu ñu bàyyee. I thought I was going home, ma foog ne damaa ñibbi de. but we were told we were going to the airport. ci la ñu wax ne dañoo dem airport. I was a little bit confused because I didn't know whether my family knew about what was going on. ci laa dal di jaxasoo na ndi xaw ma ndax suma njaboot gi xamoon nañ liy dox. And when I got to the airport, ba ma eggee airport. I found the entire U.S. embassy there. ma fekk fa ña nga xam ne yëpp ñoo nekk ay liggéey ci embassy bu America bi. And the consular called me to sign my children's passport. consular bi ma pour ma sign passeport yi suma doom yi. To validate it because they're underage. pour wéral ko ndaxte amuñ woon at bi. That's when I knew they have made arrangements for my entire family to join me. ci laa xam nag ne am na ay tëralin ñu njab pour suma njaboot gi yëpp ñëw ànd ak man. Who was the second person released together with you? Dr. Scott. kan ay ñaareeli nit ki nga xam ne moom lañ bàyyi ànd ak yow. Dr. Scott Pt3. mooy Dr. Trrc Pt3. Who was supposed to serve life. moom tam dafa dañ ko tëjoon ngir dundaam. For a t-shirt. ngir t-shirt rek bu. Interesting. We were taken from there directly to the airport. And we had to dress in the clothes we had 6 years earlier. That was so out of style. I mean, not that you cared. Not that I cared.
And for the first time, after 6.5 years, I had a cold drink. ci njëlbeeni yoon gannaaw juróom benni at ak genn wàlla ma am naan bu sedd. From Mile 2 to New York City. Then I realized you don't ever take anything for granted. Nothing. Who would care about a cold drink? But when you have it for the first time after 6.5 years, you realize God can give it to you and take it anytime He wants. ci dal de xalaat ne daal kanay faale sax mbiri naan bu sedd waaye suñ la ko joxee gannaaw juróom benn at ak genn wàll di nga xalaat dellu ci yàlla ne yàlla daal mun naa def dara mun na laa jox dara mun na koo nangu. I was in a cell. maa ngi nekkoon ci seel. That was 1.5 meters. boo xam ne yaatuwaay bi rek benn mètre ak genn wàll la. By 2 meters. benn guddaay bi nekk ñaari mètre. Within the twinkle of an eye, ci diggante xef xippi rek. I woke up in the downtown Sheraton, New York City. ma eewoo ca Sheraton, New York. Only Allah can do that. loolu yàlla suñ borom bi rek a ko mun a def. It's a world of a difference. uute bu bari moo ci amoon sax. Can you tell us the impact of your arrest and detention on your family? mun nga ñoo wax loolu lan la isil lan la amal ci yow sa bopp ak sa njaboot coono boobu nga daj noonu. Whilst you were inside Mile 2, jamono bi ma nekkee biir Mile 2. you think you suffer in the inside. danga foog ne ndax ci biir rek nga amee coono. But your family suffered more in the outside. waaye sa njaboot ga ca biti ñoo la gën a sonna. You know you are okay. xam nga ne waaw yow yaa ngi baax. But they don't know you are okay. waaye ñoom xamuñ yow ci lan nga nekk. I had 2 boys am naa ñaari doom yu góor and a wife, ak jabar. and she had to take care of them moom moo leen war a toppatoo. in an environment ci anam goo xam ne. in which anyone who has a problem with President Jammeh koo xam ne ku am jafe-jafe ak président Jammeh. is an outcast. yow ñoom bokkuloo. You have to deal with that danga war a jëflante ak loolu. on a daily basis. boor bu set nag loolu nga war a jàkkaarloo. I think that was far more difficult naa ne loolu moo gën a miti. than what we endured in Mile li 2. nga xam ne sax moom laa nekkee woon biir Mile 2. It's amazing lu doy waar la. the strength doole bi. that is in the Gambian woman. nga xam ne Gambie ngóom gi nga xam ne moo nekk ci jigéeni Gambia. Don't ever underrate them. bu leen tuutal mukk. They are strong. jigéen ñu takku lañ ñu dëgër lañ. Each and every one of them. kenn ku ci nekk ci jigéeni Gambia. Because what I had in my house, ndax li ma am suma néeg. I realized my colleagues have in their houses. xam naa ne suma ay naataango loolu lañ am seen néeg ñoom it. Strong women. jigéen ñu dëgër. We could not have survived without them. duñ mun a dunda mukk te amuñ jigéeni Gambia. Indeed, the system could not have fallen without them. No further questions, Mr. Chair. Thank you, Counsel, and thank you, Mr. Jasseh, for your testimony. jërëjëf Counsel jërëjëf Mr. Jasseh. One short question on my part. dafa am lu ma la Multiple tortures, 6.5 years of incarceration. métital yu bari ak juróom benn at ak genn wàll nekk ci biir kaso. What went wrong? lana xew. The system broke down. li nga xam ne noonu la mbir yi doon doxee ni mu delloo gannaaw. When a nation reaches a point in which no one is held accountable, su réew nekkee ci anam yoo xam ne amul kenn koo xam ne moo war a gàddu sabab bi. naturally people will do anything to survive. ku ci nekk di nga def li nga xam ne moom nga mun a def pour nga mun a dunda. I believe that li ma gëm mooy ne. many of the people who participated in these tortures or who looked the other way whilst they happened, ñi nga xam ne yépp ñoo bokkoon ci mitital yi wala ñi nga xam ne ñoo ko tànxam lu jamono ji moo xew. are decent human beings ay nit la ñoo xam ne nit ñi iw lañ. who could have done otherwise ñoo xam ne mënoon nañoo defee neneen. had they the right leadership. su fekkoon ne amoon nañ njiit li nga xam ne moom lañ war a am. In the US Marines, ci wàlli soldaar gi nga xam ne soldaar yi géej ya nekk ca America. the way we are trained ci ni nga xam ne noonu lañ ñu jàngalee. is to believe mooy pour ñu gëm. there is a killer instinct in everybody. ne nit ku nekk am na loo xam ne noonu nga war a xalaatee sa xol. That killer instinct is what it's developed loolu mooy li nga xam ne mooy yokku. so you can kill.
nga xamne di nga mëna rey. Believe it or not, everyone in this room is capable of killing. Fi ku fi nek rek ci sa xel mun nga rey. If you find yourself in a position in which you must, so gisee sa bopp ci anam yoo xam ne foog nga rey. chances are you will. Bon yàlla mun naa def ne foog nga rey de. This is why we must have correct leadership at all times. Loolu moo tax nag ñu war a am njiit lu baax jamono bu ci nekk. In every aspect of our governance and our lives. ci anam bu mun a nekk suñ nguur gi ak suñ wàlli dunda. If that fails, chaos will reign in. bu loolu amut rek fitna dina am. You wouldn't say that the killer instinct was in Sergeant Carter and Goma Pyle. Do wax ne pour am ité pour rey mu ngi won ci who sa Sergeant Carter and Goma Pyle. Sergeant Carter and Goma Pyle. Yo war nga leena xam. From US Marine Corps Goma Pyle. Yes, the killer instinct. When he was sent out, and that time I think I had to go out and they were practicing and he was supposed to kill. Goma didn't. And Sergeant Carter, the drill sergeant, came out of him. And he just went on and on and on. The killer instinct is not only to kill a fellow human being. It's even killing a mosquito, taking a life. That's where the instinct lies. Not only to kill a fellow human being, but it could be developed to that level if you have the right training. And besides the incompetence that you alluded to vis-a-vis the intelligence or secret service or whatever here in the Gambia, how was Nur Cham able to stay in the country the time that you say he was in the country and nobody knew? Gannaaw ñàkk xam-xam bi ak mbiri nañ tere woon ci biir réew mi fii Ndur Cham naka la mu ne nekk ci diir boobu juróom-benni at mu nekk ci biir réew mi fii loolu naka la mënoon a amee. My view of that is that, number one, most people, no one expects him to be here. li ma ko gisee mooy woon ca njëlbeen kenn foogut ne dina des ci biir réew mi fii. The last they heard was he's gone to Senegal. liñ mujjee dégg rek mooy dafa dem Sénégal. So no one will be looking. kenn utut ko woon. The people who may know ñi nga xam ne war nañ koo mun a xam. are more than likely sympathizers who would not betray him. mooy ñi nga xam ne da am nañ yërmandeem te duñ ko or. Coupled with the fact that we do not have a true security network for internal security in the Gambia. Géej bokk na sax ne amuñ kaaraange gu dëgër boo xam ne dina mun a aar biir réew mi fii. So he stayed as long as he did. I came to know about his arrest. I got a telephone call from the then British High Commissioner. moom nekk na fi anam yàgga yoo xam ne man bi ma yëgee ne jàpp nañ ko ci kenn koo xam ne moo fi nekkoon Angleterre moo leen fi toogaloon British High Commissioner. His name was David Montley. mu ngi tuddoon David Montley. I've never met him. musuma dajee moom. He called and said that we understand Mr. Colonel Ndur Cham has been arrested. ci la dal di oote téléphone ne yëg nañ ne Ndur Cham jàpp nañ ko. If I could confirm that. su ma ko munee wéral. I had spoken to Mr. Cham a couple of days before that. wax naa Ndur Cham ay fan balaa loolu. And actually sent him $100 for Eid al-Fitr. te yónnee naa ko $100 pour Eid al-Fitr julli Korite. I was shocked when he told me that, so I asked him to give me a couple of days to find out. ba ma waxee loolu dama tiit nag ba ma waxee loolu ma ne ko dama may ay fan rek ma gëstu mbir yi. I kept calling the number that I had used many years to communicate with him. ma continuer di number bi nga xam ne ay ati at yëpp moom laa daan jokkoo ak moom. But this time there was no answer. waaye bi yoon nag moom kenn uyuwuma. And Mr. Montley was concerned te Montley moomu nag moom itteeloon na ko. that if the international community and the Gambians are not aware of Mr. Cham's arrest, ne ñi nga xam ne ñooy waa bitim réew ak waa Gambia. he may be liquidated without the knowledge of the people. yëguñ jàpp biñ ko jàpp bon mun nañ koo pexeel te nit ñi duñ ko xam. And that's exactly what happened. te loolu mooy li xew. He wanted to let everybody know that Mr. Cham is in custody. dafa bëggoon ñëpp xam ne Mr. Cham moomu ñu ngi ko jàpp. Prevent any foul play. ndax bu leneen xew loo xam ne warut a xew.
Thank you very much, Commissioners. If you have any questions, Deputy Chair, you have the floor, please. Mike. Thank you, Chair. Thank you, witness. Thank you, Lead Counsel. Chairman, Chairman. Once again, we have to sympathize for the great suffering that you went through. But I would also want to thank you for acknowledging the resilience of the Gambian woman. My question is on the testimonies. After eliciting these testimonies from you, what was the point in the continued tortures? Lana waral ñu continuer di la métital gannaaw biñ amé kaddu ci yow ba paré. I had asked this question to myself a few times, and the rest of my colleagues did. Man nak laaj na suma boppa li ma laaj ni laaj na ko suma boppa ay yoon te suma ay yeneen naataango tam loolu lañ doon laaj seen boppa. That this tortures continued. Ne métital bi continue. Just to satisfy an urge. Loolu dañ bëgga bégal rek li nga xamne moy seen boppa. To inflict pain. Pour tek ñu ay métit. The exact characteristic of a sadist. Moy jiko ko xamne xel bu yaxu la ko xamne dafa am xel bu yaxu wala xel bu tilim pour kontaan lo bopam rek. Because I remember whilst I served in Operation Desert Storm, we had captured some Iraqi soldiers. They were hungry. Our commander took our own food and gave it to them. They were already captured. They can no longer harm us. So why make them suffer? And the shame on our military, they will eat their very own. I will not raise a hand against a person who wears the same uniform as me. Here is the order of the day. It's a shame. What I could say, dog, they eat dog. That's what they do. Thank you very much. Thank you. Yeah, Imam Jallo, you have the floor, please. Imam Jallo, witness, I'll remind you of some incidents. When you invited me to your office when you were serving as Director General of Immigration. At that time we were all in the same mosque at Pipeline, worshipping Allah. You invited me to your office. Identify some people you thought were responsible for gunning down Usman Silla. And wanted to prevail on me if I can get the family of Silla to come and see these people and maybe relate whether they have ever seen these people with Silla. Nga buga pour man ma jël taxaway bo xamné mom ma isi njoboti Silla pour si fekkee ne ñom xam nañ wala xamé nañ ñi nga xamné ñoñu lañ yaakar ne ñoo fetel Silla. I actually did make the effort because Usman I know very, very well. Def nañ suñ pexé parce que Usman xamon nako bu baax. When you realize that bi nga xamé ne the way we are looking for possible culprits,
niñ doon di seetloo pour seet ñenay ñu bon ñi def mbir mi was not the actual direction. nekkul yoon boo xam ne moom mooy yoon bi ñu waroon a jël. The very soldiers of Yaya Jammeh sat here and said that they did it. Yaya Jammeh soldaaram mi nga xam ne ñoo ko doon di liggéeyal fii lañ toog nu ñu ne ñoom ñoo ko def. What did you feel at that point in time when you realized this? léegi waxtu boobu bi gaa yi waxee loolu. naka nga ko jëlee. Yes. Quite frankly, the issue of President Jammeh is something that I hope no nation would ever experience again. mbiri President Jammeh mom yaakaar naa ne du am benn réew boo xam ne daal bugga nañ mu amaat lu mel noonu. He had exercised absolute power over us. moom doole rek la doon jaay ci suñ kaw. And had used the instruments of power. te moom jëfoon na dooleem. And had used it against the Gambian people instead of for the Gambian people. daf ko jëloon teg ko di sonalee waa Gambia te defut ko pour dimbale waa Gambia. That soldiers who were supposed to protect and defend the constitution. soldaar yi nga xam ne ñoom ñoo waroon a aar li nga xam ne mooy luwaa bi réew mi di doxee. Would actually be the very ones to violate our rights. ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo doon yàq suñu yelleef. It is nothing but a shame. lu du dara lu mooy lu ruslu la woon gàcce la ci suñ kaw. And I remember the meeting I had with you in my office. fàttaliku naa meeting bi ma ama yow suma office. At least I am sure you are one person. foog naa ne yow bokkan kenn nga ci koo xam ne. Who would say I try to be on the right side of history. ne maa ngi jéem jaar ci yoon wi ma war a jaar ci wàllu cosaan histoire. The other question is, beneen laajte bi mooy. you are a very well-abled soldier. soldaar bu nga koo xam ne am na xam-xam te am nga man-man. full of experience. am nga xam-xam bu yaatu bu xóot. How did it happen that you could accept to be a party to overthrow a government to be led by a very small young man in this country? léegi nag naka nga ñëwee nangu bokk ci loo xam ne koo xam ne ku ndaw la koo xam ne dafa bëggoon a daaneel nguur gi ne si réew mi fii pour nga déggu ak moom. What really induced you to get involved with this? lana tax nga nangu pour boole sa bopp ci loolu. May I ask, you are referring to Ndur Chams? Okay. The state has a responsibility to protect its citizens. réew mi moom jaadu na pour mu aar ñi nga xam ne moo di doomi réewam. When the state fails and start to take the lives of its own citizens unlawfully, su fekkee ne réew mi mun na ñoo jël ñi nga xam ne ñoo di doomi réewam jël seen bakkan ci anam yoo xam ne jaarut ci yoon. people are forced to look for ways in which to survive. su boobaa nag nit ñi ñoom amuñ benn pexe pour mu seet yoon woo xam ne ñoom it ci la ñoo mun a dundee. Especially surtout nag. if those atrocities are being committed by somebody who came to power through a coup. surtout nag koo xam ne mu ngi def jëf joo xam ne mu ngi koo def jamono joo xam ne moom ba moo jël réew mi daf ko jaarale ci wàlli daaneel nguuri keneen. That nation had actually entertained a coup d'etat. réew moomu bon dafa mel ne ñu ngi hital nit ñi pour ñu def coup d'etat. And you cannot reward one group of coupists te doo mun a berndeel kenn ñi nga xam ne def nañ coup d'etat. with the state house. ci ak state house. and reward the other with the jailhouse. keneen moom nga jël ko yóbbu ko ci kaso bi. It is wrong for Jammeh to overthrow the government of the Gambia. jaaduwul pour Jammeh daaneel nguuri Gambia. No one stopped him for 22 years. ñaar fukki at ak ñaar. So eventually, after too many people have died, it is just natural that some people may want to stand up to put an end to it. Because an army wasn't going to come from anywhere else to save us. Nur Cham and his group are not a group of people who wanted to overthrow a government just because they are lawless. te Ndur Cham nekkul ko xam ne na war a ñëw jël réew mi nga xam ne ñooñu amuñ benn loi boo xam ne mu ngi fee dox. He didn't want to die, period. moom bëggut a dee rek loolu la. And
So many people have died. No one did anything. So it's a God-given right for someone to stand up to do something. If I was in Nur Cham's place, I would try to stop jamming. And I think that's exactly what Allah Almighty would want me to do. Because if you see wrong, He says use your hands to stop it. If you cannot do that, criticize it. If you cannot do that, be quiet. Nur Cham got up, all with the people that he was with. They did what God wanted them to do. The issue of success and failure is in the hands of Allah. Our obligation is just to try. I respect what they did. I will honor all of them. And Gambia should honor them. If we need a few good men, those are the men. They should be our heroes. They stood up when no one else would. They are heroes. They wanted to stay alive. They wanted all to stay alive. If that means breaking a law to do so, let's break it and fix it later. That was why I joined them. Imam C, you have the floor, please. Imam C tamit bugana la laaj. Mamul Tamsir jërëjëf la nga def. Thank you. Jërëjëf. Maa ngi lay nuyu. Imam C. Greetings to you. De la gërëm itam. And my thanks to you too. Ni nga buggee sa réew. The way you love your country. yaa ngi juddoo America mënoon nga fa am liggéey bu doy. You are staying in America. You could have a very good job there. waaye sa yéene yëpp Gambia la ne. But your everything is here in the Gambia. ñëw nga fi. You came here. bëgg nga fi liggéey bu baax. You wanted to do a very good job here. waaye amoo ko. But you cannot. nga am fi ay jàmfaa yu jafe-jafe. And you suffered from betrayals. ñu ngi lay gërëm ci loolu. We thank you for that. ñaareelu laajte bi mooy sa lawyer bi naka la mujjee woon. My second question is, how did your lawyer end up? Mariam Dentin. Mariam Dentin. Mariam Dentin. Mariam Dentin dañ ko indi nañ ko ci kaso bi. ñu tee ko fa pour ñetti weer. Mariam Dentin, they brought her to the prison and she was detained there for 3 months. ci lañu ko bàyyi. Afterwards, she was released. waaw waaye bi ma ñëwee gisee naa moom mu ngi ci jàmm. But when I came, I tried and I met her. She's in peace now. jërëjëf. Jërëjëf, thank you. Thank you. Commissioner Carr. Commissioner Carr. Thank you, Chairman. Jërëjëf, Chairman. And Mr. Jasseh, I'd like to join my colleagues, especially Deputy Chair, to say sorry for what happened to you. Mangi buga anda ak suma andandori ñi nga xamne mangi liggéey ak ñom pour ñu wax la ne ñi nga jégal ñu. I have a couple of questions I want to ask you. Buga na la laaj ñaari laajte. Ñaar, a couple. Couple, ñaar, two. I think a couple is two. Oh, several. But the first is regarding how Reverend Jasseh Jackson got involved in your release, because we've had different stories about how he got involved. Do you know how he got involved in your release? Li ma bëgg a laajte njëkk mooy Reverend Jasseh Jackson naka la duggee ci mbir yoo xam ne yooyu la doxal ba pour ñu bàyyi la. First of all, we all know Reverend Jasseh Jackson does this kind of work worldwide. At all times. ñu xam ne Reverend Jasseh Jackson façon ngi liggéey yi laa def ci yeneen fànn yi ci àddina si jamono bu nekk. And he's director of international affairs for his organization. moom mooy ki nga xam ne moo jiite li nga xam ne mooy dox diggante mbootaayam ak ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew. He's a Gambian born. kooku waa Gambia la. It's called James Gomez. ñu ngi ko wax James Gomez. Who also happens to be my cousin. nga xam ne moom tamit suma mbokk la. So when Jammeh started executing, bi Jammeh commencé di rey. They thought
it's time to move in and try to stop. They were entertained by the U.S. Embassy here. US Embassy Because I think they felt Reverend Jasseh Jackson would be more effective dealing with Jammeh at a personal level. Reverend Jasseh Jackson President Jammeh. This was my understanding, and Reverend Jasseh Jackson told me. In fact, he teased me. He said to me, "What wrong did you do to Jammeh?" Because as soon as he started negotiations with Jammeh for our release, we must know that Reverend Jasseh Jackson did not only request the release of myself and Dr. Janneh. Reverend Jasseh Jackson Dr. Janneh. He wanted the whole group to be released. And then he realized that negotiation was getting very tough. So he dropped it off to the two of us. And Jammeh had promised him that he would release the rest later. And the agreement he reached with Jammeh was that Dr. Janneh could go. He would let Dr. Janneh go. But for some reason, I was too dangerous, he said. Reverend Jasseh Jackson said it took him 5 hours to convince him. Reverend Jasseh the same sitting. He said President Jammeh finally agreed on one condition. President Jammeh we would leave the cell directly to the airport and directly out of Africa. We are not even to transit in any African country. So that's why we went directly to Brussels. This was how I understood they got involved because of the killings, and Reverend Jackson wanted to help secure everybody's release. Reverend Jackson and that was the reason he asked both Dr. Janneh and I not to be vocal in criticizing President Jammeh, because it would jeopardize the chances of release of the others that we left there. By the others, do you mean the 2006 group, or it was a mixed group? ñi nga xamne ñom lañ jappon ci 2006 nda dafa nek ñi nga xamne ay nit lañ ño xamne dañ leen bolé. He was focusing on anyone that was on there for political reasons. Political Question is from your testimony. Wow, ci kaddu yi nga wax. I saw a very interesting comparison. Gis na lo xamne lu doy war la. Between how the Gambia government treated you. Ni la nguri Gambia bi ni topotoye samir. On the one hand, and how the American government intervened. Ak benen yoon bi mbiri nguri America bi ñomit naka lañ ci duggé. And how in essence they were interested in your welfare. Ak li tax gaay am ité pour yow sambir. Would your fate have been different if you were not an American citizen? Dina don di outé ci fekene amewulon keyti America. When it comes to stuff like that, I give it to Allah. It doesn't matter what your nationality, your citizenship is. If he wants to protect you, he's going to do it. Wherever you are. The issue of being American, and that's just an earthly thing. Probably that's just the pawn in the game. Yeah, but what we can learn from that lesson is that
governments are supposed to protect its citizens. liñ mëna jàngé ci loolu rek mooy ne nguur bu mu mëna doon dafa wara mëna aar doomi réewam. And any decent human being who leads a nation te nit koo xam ne nit ku iw la ku dëkk ci réew should be ashamed of another state telling you how best to treat your people. dafa wara gàccewu sax beneen réew wax la naka nga mëna yoree sa ay doomi réew. Final question. Suma laajte bu mujjee bi. You spoke to Ndur Cham for quite a while when you were in jail and he was, as you said, around in the country. Waxtaanoon nga ak Ndur Cham ci anam yu bari bi nga nekkee biir kaso fekk moom it mu ngi si biti fii. One thing that we've been told in this commission is that when people are arrested, leena li ñu wax ci commission bi fii suñ demee ba ne jàpp nañ nit ki. Their family members are also sometimes victimized in different ways. Dinañ mbokkam bi wala njobootam ñoom it dafa am ay coono yi leen dee teg. Did you, by any chance, speak to Ndur Cham, or did he tell you whether his family was victimized in any way or not? Thank you. Sa waxtaan ak Ndur Cham ndax am na yoon bu mu la wax ne moom it njobootam dañ leen gëte noon fii wala mbir yooyu ndax amoon na ci njobootam. We never got into the conversation about the victimization of his own family. Musu ñoo egga nag ci waxtaan coono boo xam ne njabootam daj na ko. But he was very interested in my family. Waaye moom daal li ko itteeloon mooy man suma ay njaboot. That he had showed me over our conversations. Wax na ma ko ay yoon ci suñu ay waxtaan. On a couple of occasions, he had even sent money to my family. Ne daan na sax léeg-léeg yónnee xaalis sumay njaboot. He never discussed that with me about his family. Musta waxtaana man daal lu aju ci njabootam. Once again, thank you. Jërëjëf. James Gomez, a splendid Gambian, right-hand man of Jasseh Jackson. He came with Jasseh Jackson to meet with Kofi Annan when we were working in Geneva on the Syria dossier. And Reverend Jackson joked him and said, when Annan said to him, "There's Lamin from the Gambia," and he said, "You also have your James Gomez with you here." But if you have any concluding remarks to make, please proceed to make them now. All right. Thank you very much, Commissioners and lead counsel and the media and everybody else that's listening. Jërëjëf Commissioner, lead counsel ak ñi nga xam ne ñooy taskati xibaar ak ñiy déglu yépp. This is an issue that we must take very seriously in changing our country. Lii mbir la moo xam ne dañ ko war a fullaal lool pour soppali ko ci suñu réew mi fii. My area of expertise man ci suma fànni xam-xam. It's in the area of security. Mu ngi aju ci mbiri kaaraange. I have been trained to scan and look at matters and issues that may pose a security problem. Liñ ma jàngal mooy pour ma gëstu ma segga ma seetantal lépp loo xam ne moo di yàq mbiri kaaraange ci réew mi. And most of all of the things that were present during Jammeh era, li nga xam ne yëpp moo doon xew ci jamono président Jammeh, in my view, has not been adequately addressed and reformed to avoid it again. Man ci suma wàlli gis-gis daal jéemuñ ay def ay soppali yoo xam ne dina mun a saafaraal la nga xam ne moo fi doon xew jamonoy Jammeh. When you want to look at how law-abiding and how organized a nation is, soo buggee xam réew mi naka lañ fonkee luwa ak naka lañ boolee seen boppa, the first place you want to look at fa nga njëkk a seet mooy is how well they obey their traffic laws. Naka lañoo fonkee seen wàlli luwa trafic bi. If they violate the traffic laws left, right, and center, suñu yaxee li nga xam ne mooy luwa yi ñu war a jëfoo ci trafic bi ndeyjoor càmmoñ ak digga ba, is an indication other laws are being violated. Loolu mooy firndeel ne bon yeneen luwa yi fam yàq nañ ko. It creates chaos, and that's where lawlessness begins to form. Dina indi jaxase ndaxte foofu nag ci la ñàkk fonka luwa bi di commencé. When we are unable to at least accommodate each other to cross the street, su fekkee ne muñuloo muñalante pour nit ñi jàll ci yoon bi,
I don't see how we can accommodate each other in other things. The most important thing we need to do is security sector reforms. In almost every nation, the first point of contact with any government is usually the police. If that door is not correct, you have a perception of the government. It is therefore important that we take the documents that were written in order to reform the security sectors and put it into action. Kayit yi nga xamne yeb mom lañ binda ci ay anam yo xamne dinañ ci mëna sukkandiko pour def ay soppali ci wali nguur wali karange gi nañ fexé jëfé ko, so that we as individuals would begin to feel secure in our homes and in our environment. Bu ko defé nak ñun ay benn nit yi dinañ mëna am karange gu mu sek bo xamne dinañu orné dinañ ko am ci liñu wër ak ci suñu wali dikuway. I can assure you, everyone in this room has a high level of concern that there may be a theft or breaking victim. That is because the rate at which that is happening in the country is so high that we are beginning to get concerned that we might become victims. It indicates the fear of crime that a society may have. And when you talk about the security of a nation, it's going to begin with the security of the self. If you do not feel secure as an individual, then there is need to deal with the larger picture. I had an opportunity to work with some members of the security forces dealing with SSR. A lot of good documents have been written. We need to put it into action. Because the average Gambian isn't going to read those documents. They just want to feel secure in the streets and in their homes. Once we feel secure, laws are enforced, we may begin to prosper economically. Bu fekkee ne am nañ kaaraange luwaay ñu doxal ko niñ ko war a doxalee bon nag dinañ mën a yóbbu réew mi ca kanam. We will feel politically empowered. te dinañ gis ne dooleel nañ ñu ci wàlli politique. We will all begin to take a responsibility in the manner in which we are governed. te ku ci nekk di nga jël muy sa warugal ci anam yi nga xam ne noonu la ñu nguur gi di yóbboo. We would hold our elected officials accountable. ñi nga xam ne ñooy ñiñ tànn sànnil leen karta ñu teg leen en bi. We can create a better Gambia for everybody. And those going through the back way may eventually stop. We have a lot of work to do, but I don't think we have any problems that other nations haven't experienced. The solutions are available. We just need to learn them and apply them. Long live the Gambia. Thank you. Thank you so much, Mr. Jasseh, for your testimony and for your very wise concluding remarks. It brings us to the end of our proceedings for today, and we will reconvene tomorrow morning at 10 o'clock. The deputies kindly agreed to chair the meeting. I'm running an urgent errand, so she would be in very good hands tomorrow. Thank you all very much indeed. Meeting is adjourned.